Zeni kuri Mozey Cooking TV show nkuko nawe babwiye episode zose zo guteka uburyo butandukanye. Am experienced chef. Ari ngimbahereza fire dining, bahereza fine dining, bahereza uburyo bwose bwo guteka ndetse na home food. Murabizi ko buri munsi banzibaha kuri channel yanjye ya Mozey Cooking TV. Uyu munsi ni episode idasanzwe, ni Rubavu. Dufite amazi hano, urareba ikirere kimeze neza. Uyu munsi ni fire dining experience. Rubavu ku mucanga ku mazi. Ni episode ya mbere nyitangiriye, ariko Kigali turi kumwe, intara zose nzabageraho. Tugomba kuzamura umuco wo guteka ibiryo bitetse kinyarwanda, icyo bita kinyarwanda. Use fire dining, smoky flavor, use the wood. Nta gaze, nta mashanyarazi, it's fire dining. Episode ya mbere murayibona hano kwimbabura ukuntu iteye. Dufite hanged meat, the chicken, dufite fish, dufite buri kintu kimwe cyose. Ikintu ushaka kuba ni smoky flavors. Nabibabwiye gahunda ikiza turi Rubavu, negereye ku mucanga hano dushobora kubona amafi. Urabona hariya ni ku karwa, hariya hakurya hari amatimu y'abantu bari kuroba, baranzanira amafi mu kanya ku mbabura yanjye kuri fire dining experience. Impamvu twatangiriye Rubavu nuko ari dushobora kubona amafi akiri fresh, kandi ni Kigali umbwiye nuko yodaringa amasaha ngahe. You can order your smoked fish, smoked food is really the best one. Amakipe hari abaroba, ejo bundi nzabahereza n'andi madishi twifashishije isambaza ziboneka hano mu Kivu. Natembere ahantu hose gari amato y'abantu bari kuroba, hari abari kuroba amafi. No kuvuga ngo ifi yose turi bwotse iraba ari fresh ivuye mu mazi ako kanya, ni Kigali zishobora kongeraho zisimbagurika. Gahunda no kubahereza ibiryo bimeze neza. I love Rubavu.
Yes, this is Chef Mozey. Urabibona turi ku mazi. Uyu munsi ni fire dining. Rubavu Gisenyi. Niho ushobora kubona Mozey. Turi guteka ibiryo dukoresheje inkwi. Ihene yose, inkoko zose. That is fire dining. Vegetables, everything is smoky. Turi Rubavu, episode ya mbere. Iya kabiri tubona ni Kigali. It's fire.